আসসালামু আলাইকুম। আইএল স্পিকিং পার্ট 1 এর আজকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে শুজ, মানে জুতা। তো এই শুজ এর উপর এখানে কমন 6টা প্রশ্ন দেওয়া আছে। চেষ্টা করবো এজ ইউজুয়াল যেভাবে সহজভাবে আলোচনা করি সেভাবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, প্রথম যে প্রশ্ন দেওয়া আছে, হাউ ফ্রিকুয়েন্টলি ডু ইউ বাই শুজ? হাউ ফ্রিকুয়েন্টলি মানে কতক্ষণ পর পর বা কখন কখন আপনি জুতা কিনেন বা কতদিন পর পর আপনি জুতা কিনেন। তাহলে শুরু করবো, টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে আই ডু নট বাই, বা বাইরের জায়গায় আমরা পারচেজ দিতে পারি। আই ডু নট পারচেজ নিউ শুজ ভেরি অফেন, অ্যাজ যেহেতু আমি আই ডু নট পারচেজ নিউ শুজ ভেরি অফেন, আমি প্রায় সময় নতুন জুতা কিনি না। অ্যাজ আই গেট শুজ অ্যাজ গিফট ফ্রম মাই সিনিয়র ফ্যামিলি মেম্বার্স such as my sister or uncle. আচ্ছা, এটা আনসারের জন্য আনসার দিলাম আর কি, এটা সুন্দর করে আনসার দেওয়ার জন্য। এটা সত্য নাও হতে পারে। আই ডু নট পারচেজ নিউ শুজ ভেরি অফেন, আমি প্রায় সময় নতুন জুতা কিনি না। অ্যাজ আই গেট শুজ অ্যাজ গিফটস, যেহেতু আমি জুতা গিফট হিসেবে পেয়ে যাই ফ্রম মাই সিনিয়র ফ্যামিলি মেম্বার্স, আমি আমার বড় যে পরিবারের সদস্য আছে তাদের কাছ থেকে পেয়ে যাই। সাচ এস যেমন মাই সিস্টার অর আঙ্কেল। হাউএভার, যাই হোক, আমি সাধারণত বাই শুজ অন ঈদ ফেস্টিভ্যাল every year, or if there any wedding party. আচ্ছা, however, যাই হোক, I basically buy shoes on Eid festival every year. প্রতি বছর আমি ঈদ ফেস্টিভ্যালের সময় কি কিনি? এই জুতা কিনি। every year, ইফটা কাটা, এখানে অফটা কাটা পড়বে। if there any wedding party, যদি কোনো বিয়ের উৎসব থাকে তখন আমি নতুন জুতা কিনি। সো এই হচ্ছে কি আমার পক্ষ থেকে আমার আনসারটা। সো আমার আনসার আপনার আনসারের সাথে ম্যাচ নাও হতে পারে। এগুলো জাস্ট হচ্ছে কি আইডিয়া শেয়ার করা, যাতে যাদের আইডিয়া একটু কম, আইডিয়া একটু বিল্ড আপ করা আর কি। What is your favorite type of shoes? Actually, I wear all kinds of shoes. আমি সব ধরনের জুতোই পরি, but my most favorite is leather made ones. Leather made ones, but my most favorite is leather made ones. অর্থাৎ আহ, ইয়ের তৈরি আর কি, চামড়ার তৈরি। This shoes last লঙ্গার, মানে এই জুতোগুলো একটু বেশি দিন লাস্ট করে, মানে স্থায়িত্ব এদের লং টাইম আর কি। দিস শুজ লাস্ট লঙ্গার অ্যান্ড কমফোর্টেবল অ্যাজ ওয়েল, এবং এগুলো কি মোটামুটি আরামদায়ক। দিস শুজ লাস্ট লঙ্গার, এই জুতোগুলো বেশি দিন স্থায়ী হয় এবং এগুলো মোটামুটি কমফোর্টেবল। সামটাইমস আই ওয়্যার প্লাস্টিক শুজ টু, সামটাইমস আই ওয়্যার প্লাস্টিক শুজ টু, মাঝে মধ্যে আমি কি করি, প্লাস্টিকের জুতাও পরিধান করি। আচ্ছা, ফর মাই ইনফর্মাল অ্যাক্টিভিটি, আমার ইনফর্মাল অ্যাক্টিভিটির জন্য আমি মাঝে মধ্যে কি করি, প্লাস্টিকের জুতা পরিধান করি। আচ্ছা, সো যদিও ফেভারিট নিয়ে প্রশ্ন করেছে, আমি এটা এক্সট্রা একটা লাইন এড করে দিয়েছি, এটা এড করার আমার অধিকার আছে হিসেবে করলাম। এ হচ্ছে কি আমার ফেভারিট টাইপের জুতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর। ওয়াই ডু সাম পিপল হ্যাভ টু মেনি শুজ? কিছু মানুষের কেন অনেক জুতা আছে? বাহ, এটা এই প্রশ্নটা কিন্তু জ্ঞানমূলক। সো ফার আই নো, যতটুকু আমি জানি, সাম পিপল own multiple shoes, multi shoes, because কারণ they wear different shoes on different occasions
or purpose. আচ্ছা, এই লাইনটা কি বুঝাইলাম একটু বুঝাই, দেখি একটু ক্লিয়ার করি আমি। সো ফর আই নো, যতটুকু আমি জানি, সাম পিপল ওন মাল্টিপল শোজ, কিছু কিছু মানুষ কয়েকটা জুতার মালিক হয়, বিকজ কারণ দে ওয়্যার ডিফারেন্ট শোজ অন ডিফারেন্ট অকেশনস অর পারপাস, তারা বিভিন্ন অকেশনে বিভিন্ন জুতা পরে। আচ্ছা, at home বাড়িতে they use soft and cheap shoes, and for formal use they buy expensive and gorgeous shoes. আচ্ছা, at home বাড়িতে they use soft and cheap shoes, বাড়িতে সফট এবং সস্তা জুতাগুলো কিনে, and for formal use they buy expensive and gorgeous shoes. ওকে, তো এখানে আর আনসার দেওয়ার আসলে কিছু নেই, এটা আসলে অকেশন বা পারপাজের উপরে নির্ভর করে। কিছু কিছু মানুষ বাড়িতে এক ধরনের জুতা পরে, আর বাইরে ইট ইজ ইট ইউজুয়ালি ডিপেন্ডস অন, এটা মূলত ডিপেন্ড করে, ডিপেন্ডস অন দা পারপাজ, ইট ইউজুয়ালি ডিপেন্ডস অন দা পারপাজ, এটা মূলত পারপাজের উপর ডিপেন্ড করে। আচ্ছা, এই লাইনটা না দিলে হবে, এই লাইনটা দিয়ে দিয়েছি, এটা বাদ দিয়ে আমরা একটা লাইন অ্যাড করতে পারি। There are some people who wear different type of shoes just as a part of hobby. There are some people, কিছু মানুষ আছে who wear different type of shoes, বিভিন্ন প্রকারের জুতা তারা পরে as a part of hobbies, এটা হবি হতে পারে, although it seems strange, যদি এটা একটা স্ট্রেঞ্জ মনে হচ্ছে, এটা একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু আপনি দেখেন কারণ, আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে কারণ এক্সপ্লেন দিতে পারেন। আপনার তথ্যটা যে অ্যাকুরেট হতে হবে এরকম না, তবে আপনার গ্রামাটিক্যাল যে আইটেম গুলো ইউজ করতেছেন বা ভোকাবুলারি ব্যবহার করতেছেন সেটা যেন অ্যাকুরেট থাকে, এদিকে একটু আমাদের নজর দেওয়া উচিত। সো আমাদের এই প্রশ্নের আনসারটা আছে, দেয়ার আর সাম পিপল হু ওয়্যার ডিফারেন্ট টাইপস অফ শুজ জাস্ট এজ এ পার্ট অফ হবি, কিছু মানুষ আছে তাদের হবি বা শখের বশবর্তী হয়ে একাধিক ধরনের জুতা কিনে বা ব্যবহার করে। অলদো ইট সিমস স্ট্রেঞ্জ, যদি এটা স্ট্রেঞ্জ মনে হয়, অদ্ভুত মনে হয়, সিমস মানে কি, মনে হওয়া। আচ্ছা, ডু ইউ রিপেয়ার ওল্ড শুজ অর বাই নিউ ওয়ান, আপনি কি নতুন জুতা কিনেন নাকি পুরাতনটা ইয়ে করেন? ইট ডিপেন্ডস, ইট ডিপেন্ডস অন দা লেভেল অফ ড্যামেজ, এটা ড্যামেজের লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে। ইফ দা শু ইজ টোটালি ড্যামেজড অ্যান্ড ক্যান নট বি, আচ্ছা, ইফ দ্য শু ইজ টোটালি ড্যামেজ, যদি জুতাটা পুরোপুরি ড্যামেজ হয়ে যায়, অ্যান্ড উইল বি এক্সপেন্সিভ টু রিপেয়ার or would not look good after repairing, then I dispose it. Dispose মানে নষ্ট করে ফেলার। If the shoe is totally damaged, যদি জুতাটা পুরোপুরি ড্যামেজ হয়ে যায়, and will be expensive to repair, যদি এটাকে মানে রিপেয়ার করতে খরচ বেশি লাগে, or would not look good, যদি ভালো দেখায় না after repairing, রিপেয়ারিং করার পরেও যদি এটাকে ভালো না দেখায়, then I dispose it. Dispose মানে এটাকে ফেলে দেওয়ার। But if the damage is neglectable, neglectable মানে কি?
আচ্ছা, এটা ওয়ার্ডটা এখানে দিচ্ছি না। বাট ইফ দ্য ড্যামেজ ইজ tiny, then I repair it. আচ্ছা, I buy new shoes. I buy new shoes just when I have most necessity. কি বলেছি? বাট ইফ দ্য ড্যামেজ, ইফ সরি এখানে আজকে লেখাগুলো উল্টাপাল্টা লেগে গেছে, সরি। ইফ দ্য ড্যামেজ ইজ টাইনি, যদি এই ড্যামেজটা একটু ছোট হয়, অল্প হয়, দেন আই রিপেয়ার ইট। ওকে, আই বাই নিউ শুজ জাস্ট ওয়েন আই হ্যাভ মোস্ট নেসেসারি, যখন আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন থাকে তখন আমি নতুন জুতা কিনি। হুইচ ওয়ান ইজ বেটার, চিপ অর এক্সপেন্সিভ শুজ? এখানে নতুন একটা প্রশ্ন করেছে, হুইচ ওয়ান ইজ বেটার, কোন জুতাটা ভালো, দামি নাকি সস্তাটা? Some people focus on quality and some people care about price on shoes. আচ্ছা, some people focus on quality, কিছু মানুষ হচ্ছে কোয়ালিটির প্রতি নজর দেয়, and some people care about price on shoes, দামের উপর নির্ভর করে। আচ্ছা, some people believe that expensive or brandy shoes are of better quality. Some people believe that expensive or brandy shoes are of better quality, and also it is partly true. এটা আংশিক সত্য। Some people believe that expensive or brandy shoes are of better quality, অর্থাৎ যেগুলো ব্র্যান্ডেড জুতা অথবা দামি জুতা, সেগুলো মোটামুটি কোয়ালিটি ভালো থাকে, এটা অনেকে মনে করে, এবং এটা আংশিকভাবে সত্য। From my point of view, from my point of view, any shoe is better, মানে all shoes are better to me if suits suits according to price. আচ্ছা, from my point of view, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে all shoes are better, সব জুতাগুলোই ভালো, to me আমার কাছে সব জুতাগুলোই ভালো, if suits according to price অনুযায়ী যদি মিট করে। Sometimes we get good looking shoes with low price when company gives special discount. এটাও দেওয়া যেতে পারে। Sometimes we get good looking shoes with low price, মাঝে মধ্যে কম টাকায় আমরা ভালো জুতা পাই when company gives special discount, যখন স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেয়। এই লাইনটা একটু লেম মনে হচ্ছে, যাই হোক, মাথায় এখন কিছু আসতেছে না, জানি না আজকে আমার মাথাটা একটু দুর্বল, কেন ব্রেইন দুর্বল, কারণ বেশিরভাগ সময় কিন্তু আমি যখন এগুলো টাইপ করি, আমি কিন্তু আগে থেকে প্ল্যান করে আসি না, যা মাথায় আসে তাই শেয়ার করি। সেগুলো আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, যারা দুর্বল স্টুডেন্ট বা একটু মধ্যবিত্ত স্টুডেন্ট, তারা যেন একটু বেসিক একটা আইডিয়া পায়। আপনি চাইলে এই আইডিয়া গুলোকে চেঞ্জ করে অন্য কোনো আইডিয়া দিতে পারেন, ডাজন্ট ম্যাটার। আচ্ছা, যাই হোক, পরবর্তী প্রশ্ন, ডু ইউ কনসিডার কালার ওয়েন বাই শুজ? যখন আপনি জুতা কিনেন তখন কালারটা মানে ইয়ে করেন কিনা, বিবেচনা করেন কিনা? when i was a when I was kid, আমি যখন ছোট ছিলাম, I used to love bright color shoes. যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমি কি করতাম, ওই উজ্জ্বল কালারের জুতা পছন্দ করতাম। Nowadays
I most of the time love black color shoes. Nowadays, I mostly love black color shoes, and this color matches with my clothes properly. তো এই কালার জুতাটা আমার কাপড়ের সাথে মোটামুটি ম্যাচ খায়। Also, black shoes doesn't get dirty faster. Also, আবার black shoes don't get dirty faster. এই কালো জুতোগুলো খুব দ্রুত ময়লা হয় না। সো এটা একটা সুবিধার। আচ্ছা, সো আরেকটা জিনিস এখানে বলতে চাই, যখন আমি বাট when I should for my daughter, যাদের ডটার আলহামদুলিল্লাহ, যাদের ছেলে মেয়ে আছে ছেলে মেয়ে দিতে পারেন, যাদের ছোট ভাই বোন আছে ভাই বোন দিতে পারেন। বাট when I buy shoes for my daughter, that time I choose red color shoes. আচ্ছা, এখানে এই লাইনটাকে একটু বড় করার জন্য আমি আবারও বলছি, প্রত্যেক সময় যে আলোচনা সুন্দর হবে এরকম না, কিছু কিছু আলোচনা খুব সুন্দর হয়, কিছু কিছু বোরিং আলোচনা হয়। সো আজকেরটা মোটামুটি এরকম বোরিং টাইপের হয়ে গেছে। যাই হোক, সো ঘুরে ফিরে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি একটু আইডিয়া দেওয়া আর কি। এখন আইডিয়া আপনার পছন্দ না হলে আপনি আইডিয়া কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন। আচ্ছা, সো লাস্ট লাইনে কি লিখেছি, বাট when I choose for my daughter, যখন আমি আমার মেয়ের জন্য জুতা কিনি, that time I choose red color shoes, আমি লাল কালারের জুতা কিনি। সো কালারটা আমি ক্লিয়ার করি, যদি আমার মেয়ের জন্য কিনি, নিজের জন্য যখন আমি কিনি তখন আমি ব্ল্যাক কালারটা পছন্দ করি। সো এই হচ্ছে কি আমাদের আজকের এই আলোচনার টপিক।